lava swi tivaka va ku hoza faras malamulela ivi lava tsakaka va ku he va ku ra vutlhanu ri hi lamulerile hi ndlela leyi mixero mina i nhlekani ya ku amukela namuntlha i ra vuntlhanu siku ra vu-19 ra n'hweti leya ya mudyaxihi lembe ra 2023 mina ni khalanga Pat Mathebola ni n'wana risumati wa jim wa xitlhangwa wa xingetano wa xicecana makunelo wa ndandatsi a ku amukela ka nakona ku Afrika Wa Vulavula wu humelerisiwa hi Ncindhani Eric Mabasa ifama swi nga fika leka hafu ku bela wara yan'we nhlekani lowu ku jani la Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo la ikumaka i streaming ya mkanalo ni fm.co.za ramuntlhanu ri vitana ku hela ka vhiki laha ku nga na makungu ya ku hambanahambana vanhu va nga langutela swo hambanahambana hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu na masiku na minkarhi ya ravutlhanu ri fikile se namuntlha hi lava ku languta ka timhaka ta ku i n'hweti ya vatirhi leyi se loko i ri n'hweti ya vatirhi i n'hweti leyi hi langutaka swikhedzakhedza swa ku hambanahambana swa vatirhi namuntlha loko ka hi vulavula hi kutani leswi ku na timhaka leti nga mahungweni mayelana na xiyimbeleri xa ndhuma lexi xi nga duma hi ku tsema lembe loko ni nga hoxisi ka nharhu hi ndlela yeleyo hi tinsimu ta xona ta ndhuma sweswo swi endla leswaku ku va na ku vulavula ko tala loko swi ta ka timhaka ta tikontraka ta tinqambhi ta hina se namuntlha hi lava vulavula hi sweswo hi languta va tinqambhi tanihi vatirhi hi twa ku xana swi fika swi hakari mitsu kwihi se ha mi rhamba n'wina tinqambhi na n'we tipromotara na n'we vahumelerisi hi ndlela yeleyo ku tanani mi ta hi byela ku n'we mi tiva yini tikontraka ti fambisa ku yini loko munhu va ku i sayine kontraka a ri nqambi yi va yi ri kontraka ya yini ku va kha ku endleka yini i ntwanano wa muxaka muni lowu mi hetelela ku mi fikelela ka wo hi ndlela yaleyo nakoho xikongomelo xa ku va mi fikelela ka mintwanano ya muxaka wolowo ku va ku ri yini hi ndlela yaleyo ta bula na nkulukumba Sipho Makhabane mi ta va tsundzuka nkulukumba Sipho Makhabane i muyimbeleri i muhumelerisi lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi tlhela hi bulaka nakambe na nkulukumba Khosa Leroy bona va suka le ka Nkabi Records ta va hi bula na vona laha na va hi byela ku swi endza ku yini loko swi ta ka timhaka leti ta tinqambi na we tanihi nqambi kwalaho nga kwa ku rhamba hi le ka 0860002543 kandziyisa rito ka 0712659860 eka ngani mi twa ni swi twile leswi tinsimu to hambanahambana leti i twa risimu loko se ri dumile va ku he risimu leriwani a hi ra mani i ra mani hayi leriwani risimu hey a hi ra mani i ra mani sweswo swa ku taniya ni hlangana na swona ku tshame ku na risimu rin'wana a va ri vitana ku tshame ku va na risimu rin'wana a va ri vitana a va ku yini Ncindhani ku na risimu rin'wana mara ri nga za hetelela ri va ra ndhuma swinene swi tike ngopfu kwala ka xitichi lexi ku tiva i ra mani a ri ku na penga ku hamba ku ciniwa swinene risimu leriya ivi ku va na swiphiqo i ra mani rin'wana ri nga hetelela ri va na swivulavula ku i ra mani a ku ri leriya ra sespichu ne leriya ra dzengenela ri hetelela na ro ri va na swivulavula swo tala ku ra mani se swa muxaka woluwa hi fika njhani ka swiyimo swo swoleswo hi lava ku bula na n'we tinqambi hi lava ku bula na n'we vahumelerisi hi lava ku bula na n'we mi swi tivaka timhaka leti ta vuyimbeleri hi le ka 0860002543 hi ndlela yaleyo botsipho ni nga se bula na vona ta sungula ni va tlangela risimu ra voho i risimu rin'wana leri ni rhandza swinene ene na sweswi na ha ri rhandza leriya ra devil is a liar kambe endzhaku ka leswi sukune kahle Afrika Wa Vulavula a swona mara sipro kahle mingisero mkanalo FM Sipho Makhabane simera ku ri thiwetani the devil is a liar ka mkanalo FM makomba ndlela Afrika Wa Vulavula hi tirhi na ku vulavula hi tinqambi hi vulavula na tinqambi na mhaka leyi ya ku n'we mi xava sound system ivi mi famba mi tlanga tinsimu ta tinqambi letiwani n'we mi kuma mali to ti nga kumi nchumu swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi langutiwa leswi swi fanele swi langutiwa leswi ku hi hundza njhani ka xiyimo xolexo risimu ri le ku tlangeni hala na hala makhama ri tlanga n'wina mi va chajeti 20,000 5,000 yinini mara nqambi a yi kumi nchumu na mi onhela ne okay ni a hi swi tshikeni ka kambe i swin'wana swa leswi fanele swi langutiwa swo leswaku n'we mi nga na sound system mi va pfuna njhani tinqambi leti hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM
makomba ndlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. n'hweti ya mudyaxi i n'hweti leyi va ku hi langutaka timhaka leti khumbaka vatirhi se na vo va humelerisi na to tinqambhi ntirho i vatirhi leti lava va hetelelaka va tikuma va ri na tikontraka leti ti hetelelaka ti khumba vutomi bya vona hi ndlela yoleyo. Amukeleni Sipho Makhabane muhumelerisi xiyimbeleri hi twa ku va ri yini vona loko hi kha hi langutaka timhaka ta vayimbeleri hi ndlela yaleyo. Sipho nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Ya pfuxela n'wana madala, pfuxela n'wana bava, hi pfuxela vayingiseri va Munghana Lonene endhawini hinkwato ka vito la moja la Jesu. Amen. Ha khensa swinene Sipho a hi sunguleni laha ka ku un'we loko mi nghena ka timhaka ta ku va muyimbeleri swi sungurise ku yini? You know, it's a gift. When someone had a gift and then now you want to showcase your gift. A problem whereby the record company is wena itakuteka and then utotira na yona. And then iba excited ka music wa n'wina loko nendla demo. And then now loko va ku byela swaku va ta ku teka, then kuna into leyi va yi biza excitement. How munhu are excited about something, that particular person doesn't look a lot of things in terms of contract. And most of the time, contracts, they are on the side of a record company, most of the time. And then when you sign a contract, and then you don't read lots of clauses on the contract. And it's very, very important that don't get excited. Get a record company, get a lawyer who will read your contract and explain to you so contract so that if the changes or lava ku tiendla kwa contract leyo ni tiendle loyal ya n'wina. But because of excitement, you don't even look all those clauses. And then now, when we are inside, then there's a lot of things that you didn't check on the contract. Now it catches you while you are in that contract. I tell you nyana ka tsongo Sipho la ka excitement. Excitement yi tisiwa yini? Va mi byela yini leswi swi ndlaku swi tisa ku excitement leyi? Okay. Analyse sinyana. Mbona Sipho Makhabane, mbona Jeff una watirha wenza music wa yena una lead company and then wena awuna company. So ulava kungena ku record company. So uhlupheka wehla wenyuka wehla uye hansi ule henhla wenze, and then mlava in short mlava ntiro mlava tirha ni record company. Now record company ita ku yendla demo, ito mamela music wa n'wina swa ku music wa n'wina unja. When the demo leyo i rhumela ku record company, record company va yi kume demo ya n'wina va tshame hansi committee ya vona swa ku va yingisele music wa n'wina. So va kume swa ku music wa n'wina u right, they can do something, they can try something ka music ya n'wina. And then va ku fonela va ku byela swa ku hi man music wa n'wina u kahle, singazama something, yabona, singakunika chance swa ku ungene ko record company. That's where the excitement comes, because all these years you want the record company to sign you, but you keep on doing demos, baku rejecta, or keep on doing demos, baku rejecta. The day baku byela swa ku hayi itakuteka hina
itobona swaku ingakupfuna njani. That's where the excitement comes from, because you've been struggling and looking for a record company. There was no lucky. They able to batakuteka. Then that's where the excitement comes from. Se loko u sayine kontraka ku tala ku fika ku va yini lexi fikaka se loko se i ri ndzeni xi sungula ku ku komba ku hey i nga ri Sipho la am sayinangi swona? When time goes on, one, you need to check how much are you going to get in terms of royalties, percentage. And then now, most of musicians, they listen their music on radio station. Now the song becomes big. Now to keep on playing the music on radio, and then umamela radio station, Thobela FM, itlanga music wabona, phala ngalalonene, and then that particular artist gets excited as if the music is selling. Music is a gambling. You can come up with a big song, but not selling. And then now, the radio stations plays the music, but people that are not buying your music, the way you have airplay nakhona kuma radio station. We understand, and then because airplay is not sales. Airplay is to promote your music. And then now, people have to buy your music now. So now, when buying your music, they are telling you that you reach gold. When you reach gold, those years, it was 25,000 units, which is 1,000 CDs. Now, 25,000 CDs, a musician will go to the record shop and see an album that is selling at 100 rand or 99. That album is selling at 99 rand from the record shop. From the record company, it's not that 99. You can find that maybe from the record company, maybe 30 rand. Now, you'll be getting royalties from the 30 rand, not the 99 rand, that you saw it on the outlet. You see now where the problem starts. When a musician, when he goes to the record shop, said, music coming now, I'll share 100 rand. It means suddenly, so 15% or 12% out of the 100 rand or 99 rand. It's not like that. You get percentage from the price that they are buying it from your record company, not on the retailers. So now, everything really comes there then. Now, if you check about percentages, it's not much. If they are telling you that, let's say, let me make an example. I'm just making an example. Yeah. They are selling your CD at 20 rand. Maybe they are selling music, let's say they are selling music at 30 rand. When you say 30 rand times 10,000, it gives you 300,000. Now, if it's 300,000 times 12%, it gives you a little, it doesn't give you the money that when you think that you saw 99 rand on the CD and want that 99 rand or a percentage from the 99 rand. Most of the time, the percentage from the company is too little, because the record company, they will tell you that they are owning the masters, which means when they are recording your music, they have to start paying the studio time. From studio time, there's people who are working for this record company. There's that need to send your music to the radio station. There's people who are traveling to market your music. All those people, they're getting a percentage, they're getting salaries out of your music as a musician.
So marketing is very, very expensive because you have to travel, get flights, you book cars, and then you travel, you market the artist. The record company will tell you all those tricks, all those things. And then at the end of the day, you come and say, and most of the time, my brother, I will be honest with you, most of the time, kuna this thing they call advance. And as musicians, we are quickly run to those advances because a record company, if your album is selling, a record company will tell you that, hey, your album is pushing, and then you get excited that your album is selling. Then you start looking for some advance. Is it amen? you comment kwala la kuteka ti nhlokomhaka ta mahungu news headlines lava ku loko hi vuya mi ta ni byela sweswo i yini advance kahle ni khomele ntani botsipho i Sipho Makhabane lava hi bulaka na vona hi languteka timhaka ta tinqambhi tanihi vatirhi kambe ke a hi tweni mahungu ya wara ya n'weta emisekweni ya vonge makubena rona ri timbele tintsene ku bela wara ya 12 ta amukela tatana Leroy Khosa hi la ka 20 timinete tintsene ku nga ba wara ya n'we hi bula na vona hi langutela ku bula na tatana Dokotela Masingita Nkuna va Masingita Group of Companies I tatana Mike Dokotela Ike Ngobeni langutela ku bula na vona hi ntlhanu timinete ku bela wara ya n'we nhlekani lowu mayelana na timhaka ta Nkuna crawl se kambe ke unga kayeli nongorako wala okuya emahlweni a yena emahlweni na Sipho Makhabane muhumelerisi xiyimbeleri lava hi bulaka na vona ka nhlekana siku ra ntlhanu va twile va ri tinqambhi ha tsaka loko ha ku kuma ntwanano na khampani ku hayi wena hi ta famba na wena ku yisa mahlweni ka gondo ra wena vuyimbeleri kambe ke loko se tikontraka ti ri ko hi nga ha ti hlayi vurhonwana hi ndlela yo yeleyo Sipho mi vulavula hi timhaka ta ku na ti-advance i yini advance imali le oyilombako from a record company. Angiri record company leswaku album ya wena ifamba kahle. And then now if your album is selling, then artists will go to the record company and say, you know what? If my album is selling and I need some little bit of cash, and then you go to a record company and say, you know what? Can you borrow me? Can you give me an advance of 100,000? I want to put it clear and anyone at home to understand this. Can you give me an advance of 100,000? The record company, they look at the sales on your album. The album sales, it tells them that the 100,000, your royalties will reach the 100,000. The record company will give you the 100,000 in advance. And 100,000, in short, they are borrowing you the 100,000 that they will recoup it from your royalty. Just for instance, they are giving you the 100,000. You take the money, you sign that you take the money. You go and do whatever, you go party, you do whatever. Most of the time, when you get something like that, excitement, it drives you to go party, to go this, and buy cars, and buy this, and traveling. And at the end of the day, when the time of the royalties comes, the record company, they calculate your royalties and find that your royalties, maybe it's 85,000. I'm making an example. It's 85,000. And when you took 100,000, come to this paying time, royalty time. The record company, they are calculating. They find that on that 100,000 that you took, when you are liable to, you have to get 85,000 for your royalty. Now, because you took 100,000, it means you still owe the record company 15,000 rand to make the 100,000. The record company won't pay you the 85,000 because you still owe them 15,000 on that 100,000 that you took. So that's where the problem
start, and then start fighting, and then they start explaining to you, then you don't understand, and then you start counting. Now you saw a record shop selling your music at 99 rand or 150 rand. You start counting all that. I've heard musicians talk, most of them talking about those type of things. And this, if you can understand our situation, we won't be where we are today as musicians. Because besides the musician, each and every, I hate this name celebrity. Because this name, it went to our young people, and then it drives them as celebrities. It drives them to get excited about what they are doing, whether it's actors, a soccer player, on that. And then you forget about where you come from. You forget about when they are giving you this advance, they are going to recoup that advance. Sipho, If they are not recouping that advance, nisalete minute timbiri. Nilava ku kamba ku this challenge ya contract na the artist ya khale why yi nga heli mi vona i ncini xi ndlaku yi nga heli hi ku ti problem leti ti i khale ti ri koho. You've been in the industry for years na n'we ma swi tiva swilo leswiwani na lava va taku sweswi ve le ku hlangana na tona ti problem hikokwalaho ka yini ti nga heli. We are not we don't want to learn about our mistakes. That's why, because things stay there. Like now we are talking. Those musicians who are listening to us now, if tomorrow you can tell that artist that, okay, I'm going to sign you, he or she's going to do the same thing, not reading the contract because of excitement. If you can forget about excitement, remember that I'm looking for an opportunity. I'm getting this opportunity. Let me take this contract to my lawyer. Let me get a legal team to read this contract for me and explain the clauses of this contract before I sign on the dotted line. But because the excitement of, I got a record company, is there, this thing, it won't finish. It will continue every year. Yeah, no, me tsela mo go in Sipho. I nge sweswani ro tsela mvulavula na tinqambhi mirini ka toho lava ku va ti artist ku fana na n'wina va lava ku na vova va hetelela va na ndhuma kambe va tlhe va humelela. Please, guys, please don't get excited. Music is business. You mustn't forget that. Music is business. Because as you are playing my song on that radio, that song pays. SABC pays for that song. So those who are songwriters, they must also remember they are taking part of this type of business. So music is business. So don't get excited. If they are giving you a contract, take the contract to your legal team so that they explain to you, and then don't get excited. And we are here to help. Where if you want more info, my brother, you can give them whatever that's gonna call you and ask for my number. Give them my number so that I can explain to them and help them, because it's that musicians, as you are saying, they keep on crying about one and the same thing. Give them my number and I'll explain to them. Don't get excited. Aye. Nemetwele Sipho, devil is a liar. Kesiri name. Awuna mpango Satan. Ikhensile mwana baba man, ikhensile kakhulu intombi. Inkomo Sipho khetsa swinene Sipho Makhabane mintsero mnganalone family la ku ya ka khoseli la twana so mintsero mnganalone family yeni ka khosa la khosa kulukumba Leroy Khosa basuka ka Nkabi Records mi ta tsundzuka ku
van'wani va lava va vonaka ku tinqambhi to karhi ta humelela hi ndlela yeleyo ku fana na va Big Zulu ndlela cause inhlekani mi pfukile ipfukile minjhani pfukile man haya cancer man cause ku na vuvabyi man vuvabyi lebyiwani i khale byi ri koho bya ku lembe na lembe minkarhi yo tala ku ta vulavuriwa hi timhaka ta ku tinqambhi ta hina ti na swiphiqo loko swi ta ka timhaka ta lava va ti fambisaka ti na swiphiqo loko ti ta ka lava va ti record company sweswo kahle vuvabyi lebyi byi vangiwa hi yini xiphiqo lexi xi nga va xi vangiwa hi yini hi ku vona ka n'wina cause no ni kombela ku sungula ku xeweta man all the listeners ndi tlhela ndi cancer futhi ku invitiwa ku ri ta sheda a little bit of light on the matter waba yeah vito intwanano ntiviwa hi Leroy Khosa ukuma Bushbuck Ridge kwala thola mahanca role oh okay ijara la role la jara le role ra le kaya jara xindo ina ya mara kulela kokwala Joni maswa yeah so no mutanrivalela ntakarinje ndizama ku nihlanganisa xo Xitsonga xa le kaya na xilungu masivona loko se swi ta ka swa ti-contract na your business layer music it's best and better articulated hi xona xilungu because that's how we draft this contract so forgive me for those lava ku ri va nge ndetwi but I'm sure va ri xichangani xilungu so swi ri tatwana hi sweswo no ma vona mhaka ya ti-artist na ti-recording label it's not an easy one to explain because the scenarios are always different on this. I think if I were to give a bit of background where we find a lot of issues, you know, primarily the issue is always trust, right? And the reason why you find artists don't trust labels and labels don't trust artists is if we go down in history based on where South African music comes from primarily. They go, you know, back in the days to get into the music industry was very difficult. There were huge barriers of entry to enter into the space. Also one, to get your music out there, you would have to go through the majors because they had the contract with all these distribution companies. Back in the day, if you remember, before digitalization, we're dealing with physical copies. Also one. So you would go into studio, and the equipment back then, even one, was very expensive to acquire. So you can record yourself in a quality, an audible manner that can be commercialized. You'd have to go through professional studios, and only a few companies that had the assets and the resources to record you in that fashion. So you'd have to go through a major recording label. They get you into proper studio with proper engineers, record something proper, audible, commercially viable, and then from there on to get the music into the market. It was primarily the most difficult thing. How would you get your CD into music, look and listen and so forth? It was very tough. As an ordinary individual, you wouldn't be able to do that. Therefore, you could not get your music to the people. The barriers of entry were very difficult. You'd have to go through the nations. And with that time, lack of information, lack of knowledge, you know, now we're talking, you know, even pre-apartheid times, you know, you know, where there's no knowledge information. You cannot go to the internet and search, what are master rights, you know, what is publishing. You know, to access information was very difficult back in the day. To get into the industry was very difficult in the day. So you are talented to scout you, you get into a major, they give you a 50+ contract with all these terminologies that you have no clue what they are. You have to rely on an attorney that at most his interest is there to serve the recording label. So because you are hungry and you're excited about breaking through, you sign this contract on a TV shop you want to make it, you want to put food on the table, and more often than not, those contracts are colored because they held the power. The recording labels held the power. They were not very advantageous when it came to the artist. Was one. So you'd find you'll sign an 80-20 deal, which meant that anything that comes in, all your income, your sales income, the recording label takes 80% and you take 20%. Of which that 20% therefore that has to be net, because then they'll still deduct the damages, marketing costs, XYZ. Was one. And then you are left normally song.
And then there's matters of the advances, again, where they don't even explain. No, wata obvious umakaya umathina mahancha kuna mali utejuni kuma recording label ulava ndawo ya kutshama ula kugqoka ula kudya recording label no itakunika advance. They don't explain sometimes in detail advance lay is recoupable silava ibuya was one more often than not artists would assume no but in the recording business it doesn't work like that. Every single cent that is spent has to be recouped. Every single cent that is given to an artist has to be recouped. And later on, the artist starts earning. But it took time and a lot of investment to build this artist. The label might have spent $1 million plus, 2 million rands. You get to a point a year later, or however long it takes, where you start generating income. But before Malele Itakawena, but deduct. Was one. No, that award is man. The lecture be saying I've got a gold selling single or album. The Kumati plagues, but the money is not reflecting. No. Kutundu Kapela. The past 2 years I got Ukshais. The past 2 years I got Ella Randy. I couldn't tell him over. I could mela allowance. I end up so. So before him Nekamalili, Slava did that person Shangwa. One. So Kumasaku. Hey. It's complicated, it's confusing. So lack of information was difficult. Access to the market was difficult. And, the labels held the power. And then let's fast forward now to where we are currently. Yes. Hiku kwalano hilana vakukona buntwanano hiku loko kuve sweswo mi nga swi hlamusela swi endlekile hi swivangelo sweswo swi nga endleka back then hikokwalaho ka yini na namuntlha ka ha ri na un'wana a ri lava hi kontraka kun'wana. Okay, then we fast forward to an era right now where the entry, the barriers are adolescents, they are lower because our market is digitalized. To reach the consumer is much easier right now. The social media, and even access to equipment is much more cost efficient right now. I can get equipment, home studio record, and tomorrow I can get my music out there. Also one, because I can get access to consumers through my social media platform. Sure. But still, to fully commercialize and build a brand that is mainstream, artists generally still need to work with labels. And what then tends to happen? Two things happen. One, similar to the earlier point Ncindhani explained, artists don't take the time to learn about the industry. You would understand that in any level, in any sort of business that you want to get into, you have to understand how that business operates from beginning to end. Whether it's in construction, whether it's in telecoms, whatever the case may be, you need to understand the industry. More often than not, people assume that the music industry is only about the creative, it's only about the music. But there is so much more into it. It's an entire industry, it's an entire business. There is an entire law behind this thing. As in Bula, when you get into it, you need to understand, guys, there is, when I record a CD or a song, and that song is done, what is that song called? That is the master. And the moment I give that master to someone else to exploit it in one way or another, I'm either giving them license to do it on my behalf and I'll give them a share. But the moment the recording label invests money in the making of the recordings, that then means they own the master of the music. So when you don't understand the logic, when you don't understand the business, and you are working blindly, you will then be surprised tomorrow. And that's what the main issue is understanding and information. We do not take time to learn, and that's why they are clashing. Because as in Bula, simple thing, that second sign, I get you into studio, me, with my money. I get you the best producers that I pay, the best engineers that I pay. I mix, I master, I invest in the marketing and so forth. If I do that as a label, chances are I will own the masters of the music because I have taken in the investment. And it's the same principle in any business. Whatever that you invest in, you own. Was one. So
Are you still following? Yeah, ni kwa vayingiseri So, yeah, so then the artists, they don't know this. They come into studio, they are given contracts, they don't do their due diligence in going and researching, because now there's access to information. You can go onto the internet very easily, Google, how does the music industry work? What are master rights? What is copyright? What are mechanical rights? What is publishing? Done. You can Google all these things and have a clear understanding. Or you can consult. There's a lot of bodies that are available where you can go to and consult, or just ask questions before you sign. Another thing is the artist gets very excited. And this is, and Nkumati calls every day, hey, Mr. Khosa, I love to sign. You call an artist, you sit down with an artist. No, Mina, I'm fine. I just want to get into studio. No, but we need to talk Maka business. No, I should business. No, Mina, label, because now they're just excited to make a bit of money and to get their name out there. The music goes out, they've signed a contract. When money starts coming in and external pressure and influence starts affecting them, then you go and say, well, no. But why not me 10 rand? Instead in Kuma 2 rand, what's happening? And then the issue starts there. It's really just lack of understanding. More often than not, that's what causes issues to happen. And then when that happens, artists then feel disgruntled and they don't want to fulfill the term of their contract. And then because we've got access to social media, it's much easier now because I've acquired a fan base to go out there and say, hey, no, man, hey, recording label in Bayzisilo, or that recording label in Bayzisilo, I want out, this contract is not right, X, Y, Z, but you have signed and you've committed yourself. And at that point, the best thing you can do is fulfill your obligation, learn from your mistakes, and then continue from there on. Because once you sign Nile, it's a contract, it's a legal binding document. There's nothing you can do. Kambe ni lava ku hi tlhelela kwala mako heta ku vulavula hi koho hi nga se heta ku mikama yin'wana ku na leswiya swo loko se I swi vona ku hakho I nghene ka leswi weya u nga hleketi ku I nghene ka swo I lan'wa. I problem leyo because the music label, the recording label still holds the right until the term has lapsed. Because when you sign, there are 2 points there that are very critical. They will give you a number of albums, 1, as an option that you need to give to the label. So, okay, I love your music. I'm going to invest money. And in order for me to get my return on investment, I'm going to need you to give me 4 albums, 5 albums, or 6 albums, or 3 albums, whatever we agree upon. You cannot leave one nigga album. Loco ulama in the middle of a binding contract. I still sit legally with ownership of any content that you will go record anywhere else. I still have rights to that until you have fulfilled that obligation. So that is the problem. So utakuma artist you can't humile ilangwa ifamba ya recorder money ngoma. What these recording labels do, they then take this contract, they send to all the authorities, all these companies that distribute the music and say, if Ombela take down because we own the copyright to this artist's music. We have not authorized, so we want everything down. Or if it's not down, they're going to claim 100% of the income of that of that music, of those songs or content or body of work. But subject lady komba yiri yikulu leri ku ai nge heti kambe hi minute leyi nga sala hi swi leswi mingeri amfam mi nga vulangi mi nga swi vulangi ngopfungopfu ka hina hi tsakela ku va tinqambhi ku endlela leswaku hi nga tikumi na hina hi bodlomerile. As in the bula swakusungula info, and I'll repeat again, it's information. It's a very time to understand the business you are coming into. And before signing or getting overly excited, really scrutinize and do your due diligence first and make sure you consult as much as you can to understand. Sometimes we not have a understand the business. And there's one issue, don't let external parties influence the relationship you have with your label, because that's another issue. Once an artist signs and the artist becomes big,
more often than not, artists then start feeling, no, but now I'm big, I don't need a label. And at that time, then, issues start arising, no, because now they feel, sometimes as in born, they feel, I need to, why am I sharing such a huge percentage or whatever percentage with a label if I'm big, I can charge 10,000 or 100,000 or whatever that you charge, but when they're under label, it have maybe 50 or 64 or 30, 70, depending on what the terms are. So, and more often than not, it's external pressure. Man, you are too big. Yeah, and these are people that don't even understand the industry, and then bangena inside the mind of the artist, and then the issues come. And at times it's matters of greed. So for me now, in closing, you must be a man of honor and a man of your word, or a woman of honor, or woman of your word. If you sign to something, fulfill the contractual agreement, and then once that is done, pursue your own path going forward. But fulfill it, because not fulfilling it will end up in delaying your career, because the label is going to fight you. And now you won't be able to release music, and your brand eventually is going to die, and someone else is going to overtake you. So be a man of your word, fulfill your obligation, learn from it, and move forward from there. Twanano Leroy Khosa wele roll a roll in kesisune income so ming so mgada don FM nongona ko wa Afrika Wa Vulavula ta mahlweni bhula na tatana dokodela Ike Ngobeni loko biya maongi ya msava imina ta kubila wara yanwe hila maongi ya msava na bongi n'wana ti manuleke ya bongi la ilishobjeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula inhlekano lonene botpet na vayingiseri kwala ka munghana lonene na yitwa nhlokomhaka na leyi ku vulavuriwaka hi yona ya tinqambhi na swin'wana na swin'wana mina hi botpet ka tinqambhi ta ka hina a ni ta ringeta ku pfuna la ni nga ta pfuna kona swi nga khathaleki ku ri va le ka vunanga bya njhani bya xintu kumbe bya tipiyano kumbe byin'wana na byin'wana byi va lava ku yimbelela byona se swi nga leswi botpet mina ni nga kota ku pfuna hi ndlela leyi ni ta rhumela tinambara kwalaho ni mi rhumela tinambara ta tiloyara leti dilanaka na yini na swa vuyimbeleri swi vitaniwaka entertainment n'wana twisisa even and then lo a lava ku pfuneka vanhu va mi yingiserile botpet va ta mi contacta and then loko va mi contacta mi va nyika tinambara teto na yona loyara leyi ni tirhaka yona ni ta yi hlamusela as well hi tirha hi swona because swa karhata a ya ka loyara yin'wana na yin'wana fike ku ndhawini va ku i ku hayi ni kume record level yo karhi ni pfunini swi na specialist xa kona hi botpet inkomu la vulavulaka i sivile sikati kusuka la tiyanka makona botpet hina loko hi famba hi tlanga music wa vona lomu ya mitlangwini hi nyanyurisa hi va pfuni ku ri tinqambhi loko hi va chayisa tinsimu ta vona vanhu vo tala va se va kha va va tiva va navela ku ta va ta performa ka vona so va vutisa ku va mani lava se vula mavito loko va lava tinumber phone va humesela tinumber phone va nyika hi kona la hi va pfunaka hi kona ku na vona va ri kule na hina vo va na like because hi kota ku ri hi downloada music wa vona na vona inhlekani botpet na Mr Ncindhani kwalano ya mavona leya ya ku risimu ra nqambi loko munhu a fanekele a ri tlanga u ta fanekele a hakela a yi nge tirhi kahle a ni yi voni yi humelela yaleyo hi mhaka ya ku kusukela na khale loko nqambi yi humese risimu mina a ni ti xavela cassette ene cassette liya loko ni yi xavile yi va ya mina ku ni yi tlanga yi za yi luma ndzeni ka radio dyambu hinkwaro ni nga yi susi swi va swi ka swi lava mina hi mhaka ku cassette liya se ni va ni yo yi xava se na sweswi loko ni downloada risimu a fonini ya mina a ku na swipimelo swa ku risimu leri ni ri tlanga andlwini kumbe amovheni kumbe a ni fanelangi ku nyanyula tshungu hi rona kumbe a ni fanekelangi ku ri tlanga ndhawini ya njhani swipimelo sweswo ku hava so loko ni ri downloadini ri va ri risimu ra mina ri tlanga kun'wana na kun'wana la ni lavaka kona i Israel Majevele a Alexander a ka hi le Jeruma mbuta hi vuyi
ndari la ku bula na dokodela Masingita Nkuna ba Masingita Group of Companies hi lava nga hi rhurhela la a Gala Burnstola kambe na hi la ku bula na vona hi timhaka letiya ta Nkuna crawl i kulukumba lava nga ni komba ku loko swilo wo lava ku swi endleka swa endleka va tiko la ka xiyanimoya xi va ku Khalanga ni ya endla Nkuna crawl ni sungula la yi ta hela la ya ivi laha ya kona loko yi fika himpela yi va yi herile a va sava hemba nkulukumba lava se a ni tivi ku namuntlha va ni khomeleni ni la ku twa voho kambe ke ni nga se vulavula na vona yi va ri ku byela muyingiseri wa mehe wo wako ya ta ku vulavula Terence ku na swilo leswi mi nga swi hlayeki swa tsala va mi byela swipimelo va ku haxiwa ka swilo leswi handle ka mpfumelelo swi yirisiwile swi kona le ka ti-CD swi na hambi i yi xavile CD yi ri ya wena swa tsariwa lahaya va ku i swa wena ya yingisela se a mi hlayi Terence a va ri leswaku a swi tsariwanga hi laha ntiyiso swi tsariwile laha i vona eka dokodela Ike Nkuna hi bula na vona hi twa ku va ri yini endzhaku ka leswi hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus khale ni va khomise riqingho leri yima ni vulavula na vona dokodela inhleka hayi Khalanga minjhani na ku xeweta vayingiseri va n'wina hinkwavo lava nga kona hi pfukile mani a khensa swinene loko mi bula na hina a ni kha ni byela vayingiseri ku a mi tshama mi ni xiyisa n'wina mi ni byerile siku rin'wana mi ku mi ya endla Nkuna crawl ivi mi yi endla loko siku leri a mi nge te yi ta pfula ivi yi pfula namuntlha ve ri mina man'wani mahungu mi ri yini namuntlha well mi ta swi tsundzuka Khalanga ku ri loko hi pfula loko ni hlamuseriwe hi ta sungula la hi ta pfula la and siku leri hi nga pfula hi rona hi hlamuseri ku ri the following week sungula hi phase 2 and phase 2 hi leyi nga ta va yi na section ya vo spa na mavhengeleni na man'wana na man'wana lama nga ta ma ri kona ivi a tlhela ni hlamusela ku ri hi ti 25 ta May 2023 hi ta va hi kha hi pfula se ku ya pfuriwa those shops leti ni nga vula hi siku leri loko hi pfula ku ri hi siku ro karhi ha sungula hi siku ro karhi hi ta va hi kha hi pfula and hinkwaswo leswi ku nga swi vula ku ri kulukumba lava a va hembi va hlamusela leswi va hlamuselaka swona hi leswi hi tirhisaka swona hina va hala ka Masingita Group of Company se loko mi ku hi ti 25 ku pfula yini kahle ku pfula phase 2 leyi mi nga vulavula hi yona ku pfula phase 2 leyi hi nga vulavula hi yona leyi nga enkhariwa hi spa mi ta tsundzuka ku ri currently the bigger supermarket leyi nga na yona i Shoprite so sweswiwani hi ta va hi ri na hala ka xinene hi ta va hi ri na supermarket ya spa leyi va yi vitanaka super spa se loko mi pfula hi ti 25 ku languteriwa ku va kha ku endleka yini hi siku leri fortunately leswi hi nga ta xi endla loko hi pfula nkarhi lowuya hi pfuli hi endla ntirho lowukulukumba lowu a wu ri na ti-program lowu a wu ri na swilo swo tala leswi a swi humelela mara sweswiwani tanihiloko mi tiva ku ri hi September ni vuyi ni loveriwa hi n'wana and then sweswiwani ha ri ka that period ya ku ri a hi si heta lembe so hi to lexi hi nga ta xi endla hi to endla leswi va swi vitanaka ribbon party hikuva mina a ni pfumeleriwi hi ntlawa wa hina Machangani ku ri at least si ni endla ntirho ni celebrate na ha ri ku ri leyi so hi to va ribbon cutting mara hi ta organize ku ri va munghana lonene na vo phalaphala va ri kona maybe the following day kumbe hi Mugqivela and then ku ta va na tinqambhi leti ti nga ta va ti kha ti entertaina vanhu ku ta va na swigombela leswi nga ta va swi kha swi entertaina vanhu ku ta va na swigubu ku ta va ku na swilo swo talanyana kwalaya mara leswiya swa formal swa ku ri ku ta va na program ku ku dekiwa matafula se hi hudile sweswiwani ko yisiwa ku ri vanhu va vona tishopo va admire ku saseka ka leswi hi nga swi endla hikuva a ku ri hana munhu na wun'we loyi a pfumela ku ri munhu a nga suka a ya sukela nhova laha ku dya tihomu
Afrika afaka emoya ofana loya le aminkuweni a ku ri minkuwa phela ndhawu leya na mitwa hinkwaswo leswi a ku ri mikuwa na mitwa ntsena kwalaya ende lexi tsakisaka i ku ri endzhaku ka mavhiki mambirhi hi ta va se hi sungula na hi garaji yintshwa kwalaya endzhaku ka masiku mavhiki mambirhi hi ta va hi sina hi sungula hi garaji ende na yona garaji leyiwani come December yi ta va kha yi tirha a na ha lava ku vutisa sweswo ku se leswi mi nga heta phase 2 ku yisiwa ku yini mahlweni yes ha sungula hi garage endzhaku ka 2 weeks and hi le ku vulavuseleni na government yi nga ku hi pfuneta yi tisa section yin'wana leyi nga ta va yi na home affairs leyi nga ta va yi na labour leyi nga ta va yi na SASSA hi le ku vulavusaneni na municipal wa hina wa College Chabane na wona wu lava ku tisa testing station kwalaya and then hi le ku vulavusaneni na University ya Venda va lava ku tisa satellite university hi le ku vulavusaneni na Sharon lowa the farm kwalaya u lava ku tisa hotel leyi nga ta va yi na 120 wa ti-room swi tele ku hlaya ku xurha and then ha ku kuma approval ya township establishment leswi vulaka hi lava ku sungula na lokishi so hi le ku vulavuriseni na tikhampani leti nga ta endla reticulation ya ku ri ku endliwa mapatu ku tlhe ku fakiwa gezi ku fakiwa mati ku va a proper doroba ra ka Nkuna city kusuka ka Nkuzani munhu a sukela minkuwa na mitwa a aka doroba kusukisela hansi ku fana na sweswi senteni yi nga sungurisiwa xiswona kambe munhu ntsena nga vutisa ku hina van'wana hi ya vuyeriwa hi yini loko xiyimo xi titani ku vuyeriwa hi lokukulu tekani kwalaya sweswiwani loko mi langutisa ku na vanhu vo hlaya lava nga ku tirheni kwalaya vana va hina va na ndhawu ya kuya mativa vana va hina loko va kula va ri hava ndhawu ya ku ya kona a va nge hluvuki hina loko hi kula lomu a hi hluvuka kona a hi hamba hi tshama tihon'wini so vana va masiku lama va lava ku famba va hlamba va ya kwele ti-shopping center va langutiseka va sasekile va bomba va gangisana kwele vutomi byi ya mahlweni lela a ku na timhaka ta sinema ke hi ku liya yi nga giyanyile kule a swi kotekangi ku va na xipesi nyana xa yona laha well timhaka ta sinema hi ta vona loko a ni ri swilo hinkwaswo swi famba hi makete ni sweswiwani ha rhanga hi build up a makete like for instance ni ve ni hlamusela ku ri Sandton yi sungule njhani yi sungule hi 20,000 square meters now sweswiwani ti-shop ntsena a Sandton loko ti hlanganile the detail ya GLA it's 143,000 mara va sungule so a va ya va kha va ngetela hi switsongo so na hina loko market yi kha yi va kona na loko xi ri va kona ku ta va na demand loko va na demand hi ta faka ndhawu yi kona a ni mpela hi xi-economist xi fambisa sweswo supply demand ivi swi fambisa sweswo mi hetisela mi ku yini dokotela mi hetisela mi ku yini dokotela wele ni hetisela hi ku ri a hi hlanganeni kwele ka Nkuna crawl tanihileswi mi tivaka crawl i xivala hi laha vanhu va hlanganaka kona xivala hi laha va telaka kona va tiphina kona and lexi tsakisaka laha yi nga kona Nkuna crawl yi hala ka hina Machangani yi hala ka va Xivenda so in terms of a social cohesion hi le ka ndhawu ya kahle i ndhawu leyi hlanganisaka vanhu hinkwavo Mavenda Machangani ma swi tiva ku vi na timhaka ta vuwani na masipala wa College Chabane so hina hi ri va ka Masingita hi rhandza ku hlanganisa vanhu ku ri a hi hlanganeni a hi teki ta tiphina hi tiphina hi sapota shopping center liya ku ri hi ta kota ku ri hi kurisa yi va doroba ra ntiyiso madoroba lama ma nga va kona ma ku sungula hi lama nga sunguliwa hi apartheid government vo Giyani vo Thoyando vo Vuwani vo Malamulele ma sunguliwe hi ti-homelands so sweswiwani Nkuna crawl yo sungula yi akiwa nhoveni yi sunguliwa hi va hina va Masingita so swi hi tsakisa ngopfu a hi yeni mahlweni
sweswiwani endli arrangement na vanghana lonene na phalaphala ku ri hi ngqivela va ta haxa yi ri khombo ende ku ta tsakisa swinene ku ta ku tele swinene na lava va lava ku ti prove-aku ku ri va swi kota ku cina hi ta va hi va endleli stage va ta tikomba va ta kota ku ti promota ku ri midoko va tinqambhi letinene. Dokotela ni mikhensile swinene hi ta hlangana kwele ku sukusela hi ravumune vhiki leri tako ku fikela nkarhi wolowo hi ndlela yaleyo loko se hi ta ku hayi sweswi se hi tiphinini mavhengele ya pfurile se hi langutela ku vona ku ti-face letin'wana ta Nkuna Crawl na Nkuna City ti fambisa ku hina khensa swinene dokotela. Ni hatlisa mi ta xava switandi hikuva switandi leswiya swi ta famba ku fana na swiwitsi. ani dokotela mina mi ta sungula mi byela mi nga se ta moyeni mi ta sungula mi byela ku Khalanga switandi leswiya se swi sungurile a hi swona kasi. Se a ni mi byele mara n'wina a ni ta mi kumela xa kahle se le khomeni. Inkomu dokotela ni khensile swinene nkarhi wa ku ehlayisekani. Inkomu va lava hi bula na vona i dokotela Ike Ngobeni va Masingita Group of Companies a hi bula na vona hi ku pfuriwa ka phase 2 ya Nkuna Crawl laha loko hi famba hi patu leri ra kusuka Giyani ya ka a Ilim la loko hundanyana ka Nkuzani loko hunda ka Nkuzani loko ta hala Ilim khuphuka ivi kuma Nkuna Crawl hala ximatsini xa wehe kasi loko ta hala a Giyani loko hunda ka Majosi wa ku hundanyana patu ra ka Masiya ta vona va ku Nkuna Crawl kwalaya nhluvuko un'wana wa xiyimo xa le henhla swinene a ku ri khwatini laya a ku ri khwatini leriya ra ku loko i suka ka Nkuzani ya ka Majosi a wu ta swi hleketa kambirhi ka nharhu se sweswiwani hoyi ku vuye ku cinca ma ku vona ku xiyimo xi vuye xi cinca xi va njhani themba ku hayi se vanhu va hungasa kona ka tindhawu toleto hi ndlela yoleyo. Alright ndzale timinete tsevu i mani lava ku vula yini hi Ravutlhanu leri timinete ta tsevu leti ni nga sana tona loko ku ri ku mina swo swi vula a hi mi twenini handle ka swona twana laha hi sweswo mingisero Munghana Lona FM 27 timinete ntsena ku bile wara ya 13 na kona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM a humelerisiwa hi Ncindhani Eric Mavasa ku na mingiseri loyi inhleka Ike Khalanga mjani papa hi pfukini n'wina mi njhani okay mata ku navela ka mina ne loko tatana Masingita ku ri mfumo xena hikokwalaho ka yini tirhi ya vona le ku va vulavuleni xena lava nga ri na vona lahawana a swi ta va ta ku yini a ni teki wa mfumo yi nga na wu nga naveli ma kambe mi vula yini loko mi ku mfumo wa hikokwalaho ka yini wu nga naveli patu leri ku navela na molo kwalaho ra fambeka na ra fambeka na swi tiva laha va fiki va reni ku le ku susela le ka Mbokota le ka fika le a ra ha fambeki kusuka ka Mbokota ku fika kwihi kona lava fike va la victory va fike va ri tsema la victory so loko ka suka ka ntsongo xinyamani mo swo ta hlupeka na mit ka swi va fike va ri tsema la victory va ri tsemile le mtheni le se maswala nga ri fambeki lomo suka kwala ka Mbokota kwala minda kwala vo Mothelo minda kwala vo victory ra fambeki kwala victory kunjani mara va naveli mara na mit ana la ku va va khensa na mfumo ku va navela swilo swi endla ku n'wanyana munhu mani mere mfumo ku navela ku na ku humelela i ntiyiso swona Khalanga mana ku weekend ya kahle na n'wina mana na ku hela ka vhiki lokunene ni khensile swinene buti wa mina danke Khalanga I can't 0860002543 nsale timinete tingani minete beri kuna un'wana mingiseri la nsale minete ku va ni ya mahungu ya misava ni ya ka beri yini ni ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ivi kusungula na kona ku wadzumba na mina na Ike Ngobeni ivi kusuka kwalano mina na wena hi hlangana nakambe vhiki leri taka mana siku leri ku hela ka vhiki ka n'wina ku kahle nhlambala lexi ni amukela ku hi xo tinqingho la a xi pfumeli ku ni amukela munhu a ni tivi ku endleke yini kambe swi tikomba ku ri na munhu kambe loko ni ka ni xi komba ku ni ta xi teka ku xiya munhu a ya moyeni a ni n'wi kumi a ni tivi Ncindhani ku endleka yini hi kwaleyo
kambe xi ni pfumeleli ku ni teka mi ngo kamba hi kwale mi twa ku munhu wa ko kona ke hala ni nga kona Ncindhani a xi pfumeli kambe ke loko swi ri tano swo vula ntsena ku ni mani amukela Ike Ngobeni mi pfukeli na amala ku amukela munhu n'wina ana hala ku teka munhu a na minete a na ku n'wi amukela se loko ni presa lexiwani a xi mukela ni swi tivi xiphiqo xa ko ku nga va ku ri yini kambe wena munhu loyi no hi mina a ni ka ni vulavula na dokodela Nkuna sweswiwani se va kha va vulavula a na swi tiva ku hala ka mkhudzana wo ku tivativi kahle hi hala ka hina ni nge ni ku byala ni phasana tindungulu lexikarhi leyi nge ni byeli hi ku vona na loko ku yiwa swipotsweni ne a no ka ni nga tsutsumi kokunene ni khomela vanhu tibeke mara ni ku tiva kahle tindhawu teto hinkwato kwala ko tsutsumi ntiyisa a swi ku tsana i cini xi tlaku ku munhu a tsandzeka ku tsutsuma mani u tsoriwa na milenge mimbirhi ya ximatsi mara Khalanga mi nga ni byela laha se loko mi kunguhata ku dyisa munhu mbitsi hi to joni loko mi kunguhata ku dyisa munhu mbitsi ivi a nga dyi mi endla njhani ma hala